Hi dear students, welcome to a new session of Color Cube. Today we are continuing with chapter 2, large numbers. In this section, we are going to discuss on rounding off to nearest hundreds. The last class we discussed about rounding off to nearest tens. What is the important step in it? If any number is given, we want to look at the number in the ones place. Look at the number digit in the ones place. If that digit is 5 or more, we should round up. If the digit is less than 5, we should round down. In the case of rounding off to nearest 100 also, the same format is followed, but there is a slight difference. There we consider the number digit in the ones place. But here we are considering the number or digit in the hundreds place. To round off to nearest tens, we consider the number at ones place. To round off to number to hundreds, that we should consider the number at the tens place. If the number is 5 or more, go up. If there is a number with digit 5 or greater than 5, at the tens place, round it up to the nearest 100. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിലെ നമ്മളോട് ഹൺഡ്രഡ്സിലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലെ ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് 1, 2, 3 or 4 ആണെങ്കിൽ we should round it down. But in the case of ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിൽ rounding off to tens എന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്പർ ഇൻ ദ വൺസിന്റെ പ്ലേസ് ആണ് നോക്കിയത്. ഹിയർ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ടു നിയറസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഡിജിറ്റാണ് നോക്കണ്ടേ? ടെൻസിന്റെ പ്ലേസ് ഉള്ളതാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ നോക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് 4 or less. If there is a number with the digit 4 or less than 4 at the tens place, round it down to the nearest 100. 4 or less means we should round it down. 5 or more, we should round it up. Let's see some examples. First example given here is 323. We are asked to round off to nearest hundreds. Every time, please keep in mind that if you are asked to round off to tens, ടെൻസിലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസിന്റെ പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. വൺസിന്റെ പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് 4ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഡൗൺ, 5 or 5ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് അപ്പ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ടു നിയറസ്റ്റ് 100ന്റെ കേസിൽ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദറ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദ ടെൻസ് പ്ലേസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ആ ഡിജിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അത് റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യുകയോ റൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുകയോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സി in 323, digit in the tens place is 2. Tens in the place le digit 2 ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. 1 to 4 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്നാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പം ഈ 323 എന്ന നമ്പർ ഏതൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ ഇടയിലാ? 30 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ 31 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ 30യുടെയും 40യുടെയും ഇടയിലാണ്. 68 എന്ന നമ്പർ എന്തൊക്കെ ഇടയിലാ? 60യുടെയും 70യുടെയും. ദ സെയിം വേ 323 എന്ന നമ്പർ ഏതൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിന്റെ ഇടയിലാ? 300ന്റെയും 400ന്റെയും. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു കേസസ്. രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആദ്യം എഴുതി, അതിനുശേഷം നമ്പർ ഇൻ ദ ടെൻസ് പ്ലേസ് ഏതാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ 2 ആയതുകൊണ്ട് റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യണോ റൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണോ? റൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 300. Next digit is 567. 567.
അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിലിറ്റി? നിയറസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? 500 ആണ്. എപ്പോഴും ഈ ഡിജിറ്റ് വെച്ചാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. 500. നെക്സ്റ്റ് വന്ന് ദിസ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് 500ന് ശേഷമുള്ള നിയറസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഈസ് 600. So these are the two possibilities. After second step, to see the digit in the tens place, it is 6. If the number in the tens place is 5 or more than 5, we should round up. So bigger number ne selected. 600 is the answer. 781. Which are the two possibilities? Nearest hundreds multiples are 700 and 800. Second step, see the number in the tens place. Here it is 8. So it should round up or round down? It should round up. So the answer is 800. Next example is round off the following numbers. First one 790. Which are the two possibilities? 700. Every time please start with this. If it is a 3-digit number, every time this start with this 700 and next hundreds multiple is 800. Second step, see the number in the tens place. Here it is 9. So we should round up. So bigger number is selected as the rounding off. It is 800. Second question 910. Which are the two possibilities? 900 and 1000. Since the number in the tens place is, is 1, we should round it down. Answer is 900. Next one is 492. If the number in the tens place is 1 or 2 or 3 or 4, we should round down. The number in the tens place is 5 or more. That means 5, 6, 7, 8 or 9. We should round up. Here in the given question, it is 492. Two possibilities are 400 and 500. See the number in the tens place, it is 9. So we should round up. Answer is 500. Next example is 238. Which are the two possibilities? 200 and 300. Number in the tens place 3. So without any doubt we can say that it is 200. 902. Two possibilities are 900 and 1000. The number in the tens place is 0. 0 means it is less than 4, no? So we can say that it should be rounded down. 900 is the answer. Next question is 588. Which are the two possibilities? 500 and 600. See the number in the tens place, it is 8. So it should be rounded up. Answer is 600. Now it is your turn to complete it. Just to see the number in the tens place. Thank you.